La nos comenzo como qualquia otra en la base subterránea de vigilancia luna. Miles de pantallas iluminaban la oscuridad con mapas estelares, lectures de energía y señales provenientes del borde del sistema solar. Durante décadas, la humanidad había escuchado y en silencio, esperando, aprendiendo, preparándose. El almirante Daniel Reyes caminó lentamente por el centro de comando oculto bajo la superficie oscura de la luna. A sus 61 años, su cabello gris y sus ojos cansados ocultaban una mente que lavaba 30 años anticipando exactamente este momento. Entonces sonó la alarma. No era una simulación. No era era. Era contacto. Confirman la lectura, ordenó Reyes con calma. La doctora Elena Vargas levantó la vista de su consola. Su rostro había perdido el color. Señor, las formas energéticas son reales. Y en la pantalla principal apareció la imagen de dos enormes objetos moviendo cerca de Neptuno. En gigantescos. Oscuros. Perfectamente alineados. No parecen naves. Parecen depredadores. Y en silencio pasado quedó sobre la sala. Durante años, la humanidad había interceptado transmisiones alienígenas secretas. Habían aprendido idiomas extraterrestres. Habían estudiado imperios galácticos enteros sin enviar jamás una sola señal de regreso. Y de todos los nombres que habían escuchado y en esas comunicaciones, ninguno causaba más miedo que los vaca. Conquistadores. Destructores de mundos. Civilizaciones enteras habían desaparecido después de su llegada. Tiempo estimado hasta órbita terrestre, preguntó Reyes. Elena tragó saliva. 72 horas. Algunas personas y en la sala cerrarán los ojos. Otras comenzarán a respirar más rápido. Pero el almirante Reyes no mostró miedo. Porque la Tierra lavaba medio siglo esperando este día. Reyes caminó hacia el centro de la sala y activó un holograma secreto. De inmediato, cientos de puntos azules aparecieron alrededor del sistema solar. Naves. Miles de ellas. Ocultas en cinturones de asteroides. Escondidas detrás de lunas. Camufladas en estaciones mineras abandonadas. La verdadera flota humana. Mientras el mundo creía que la humanidad apenas había llegado a Marte, gobiernos enteros habían trabajado en secreto bajo una sola misión. Preparas para la guerra que algún día llegaría desde las estrellas. Activan protocolo Atlas, dijo Reyes. Toda la base se congeló. Nadie había escuchado esa orden en años. Un oficial joven giró lentamente. ¿Confirmado, señor? Reyes observó las dos formas alienígenas acercándose lentamente hacia la Tierra. Confirmado. Las luces de la base cambiaron inmediatamente a rojo. Y en distintos puntos ocultos del sistema solar, gigantescas estructuras comenzarán a despertar del silencio. Reactores nucleares encenderán por primera vez en décadas. Sistemas de armas cargarán energía. Escudos experimentales cobrarán vida en completa oscuridad. La humanidad había pasado 50 años fingiendo debilidad. Ahora el teatro estaba a punto de terminar. De repente, otra alarma explotó en la sala. Transmisión entrante. Gritó Elena. La pantalla principal parpadeó. Entonces apareció un rostro alienígena. Piel gris. Ojos amarillos. Armadura negra. La criatura observó a los humanos con una mezcla de curiosidad y desprecio. Cuando habló, la traducción automática secreta de la base funcionó de inmediato. Habitantes de la Tierra, somos el imperio vaca. Detrás del alienígena podían verse enormes ventanas mostrando flotas infinitas flotando en el espacio profundo. Hemos venido a evaluar su mundo para integración imperial. El silencio dentro de la base era absoluto. El alienígena continuó. Sus capacidades tecnológicas son primitivas. Su resistencia sería inútil. Cupran, y parte de su especie sobrevivirá para servir al imperio. Algunas personas en la sala apretaron los puños con rabia. Otras simplemente miraban la pantalla, paralizadas. Entonces el alienígena dijo algo que hizo que Reyes sonriera por primera vez. No intentan ocultar armamento. Nuestros escanes muestran que su civilización no representa amenaza alguna. La transmisión terminó. Y por varios segundos nadie habló. Finalmente, Elena rompió el silencio.
Creían que somos débiles. Reyes observó el holograma secreto de la flota humana brillando bajo la luz roja de emergencia. Luego habló con una tranquilidad aterradora. Perfecto. Que siguen creyéndolo. Tres horas después de la transmisión alienígena, el mundo entero estaba en caos. Las redes colapsaron. Los gobiernos activaron estados de emergencia. Millones de personas observaban el cielo esperando ver las enormes naves vaca aparecer sobre la Tierra. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera guerra ya había comenzado. Muy por debajo de la superficie luna, el almirante Daniel Reyes observaba decenas de pantallas tácticas mientras miles de oficiales trabajaban en silencio absoluto. La flota fantasma ya está en posición, informó un comandante. Pequeños puntos azules comenzarán a rodear lentamente las dos naves alienígenas en el holograma táctico. Los vaca no podían verlos. Ni siquiera sabían que estaban allí. La humanidad había desarrollado tecnología de camuflaje décadas atrás después de interceptar transmisiones militares alienígenas. Mientras otras especies dependían de poder bruto, los humanos habían elegido otro camino. Paciencia. Engano. Adaptación. Mantengan todas las naves invisibles, ordenó Reyes. Nadie dispara hasta mi sino. En otra sección de la base, la comandante Sofía Navarro caminaba rápidamente hacia el hangar principal. Frente a ella descansaba una pequeña nave plateada diseñada para parecer completamente inofensiva. La UES Horizon. Por fuera parecía una simple nave científica terrestre. Por dentro. Era una trampa. Armas ocultas. Sistemas de hackeo. Escudos experimentales. Motos capaces de destruir un crucero alienígena en segundos. Pero los vaca llamas debían descubrirlo. Sofía subió a la nave mientras su tripulación terminaba los preparativos. Última revisión del plan, dijo. El Dr. Mateo Silva levantó una tableta holográfica. Los vaca siguen el mismo patrón en cada conquista. Ligan, intimidan al planeta, exigen rendición y esperan miedo. ¿Y si sospechan algo? Preguntó una piloto joven. Sofía sonrió levemente. No lo harán. Los depredadores siempre subestiman a lo que consideran débil. En ese mismo instante, las dos naves vaca cruzaban lentamente la órbita de Saturno. En el puente de mando de la nave insignia, el general Cale observaba imágenes de la Tierra flotando frente a él. Azul. Pequeña. Frágil. Otro mundo primitivo listo para caer. ¿Estudio de la civilización humana? Preguntó. Un oficial alienígena revisó los escaneos. Tecnología inferior. Armas nucleares primitivas. Viajes espaciales limitados. Capacidad militar insignificante. Cale inició un sonido parecido a una risa. Entonces esto terminará rápido. De repente, otro oficial habló. General, una nave humana se aproxima desde la luna. Cale levantó una ceja. ¿Solo una? Sí, señor. Parece una nave científica sin armamento. El general sonrió. Perfecto. Quieren negocia. En la UES Horizon, Sofía recibió la alerta. Contacto visual confirmado. Las gigantescas naves vaca aparecieron lentamente frente al parabrisas. Incluso sabiendo la verdad. Eran aterradoras. Cada una media kilómetros de largo. Sus cascos negros absorbían la luz de las estrellas como agujeros en el espacio. La piloto tragó saliva. Dios mío. Sofía respiró profundo. Recuerden sus papeles. Somos exploradores asustados. Nada más. Toda la tripulación asintió. Entonces la pantalla principal parpadeó. El rostro del general Cale apareció observándolos con absoluto desprecio. Humanos, dijo lentamente. Han sido elegidos para servir al imperio vaca. Sofía fingió miedo perfectamente. Abrió los ojos. Retrocedió ligeramente. ¿Qué son ustedes? Cale parecía disfrutarlo. Somos sus superiores. Mateo Silva intervino fingiendo nerviosismo. Nosotros no tenemos armas, somos científicos. El alienígena inclinó ligeramente la cabeza. Eso es evidente. En la base luna, varios oficiales humanos sonrieron al escuchar eso. Los vaca estaban cayendo exactamente donde querían. Cale continuó.
transmiten est mensages sus lideres. Tienen seis horas para render especificamente. Si se resisten, su planeta será purificado. Sofía bajo la meada fingiendo terra. Por favor, necesitamos tiempo. Que él observó a los humanos como si fueran propiedad suya. El miedo es una respuesta inteligente. Aprovechen esas 6 horas. La transmisión terminó. Nos desapareció la imagen alienígena. Toda la actitud de Sofía cambió. Sus ojos se volvieron fríos. Calculadores. Se lo creerán completamente, dijo Mateo. Sofía miró las enormes naves vacas acercándose lentamente hacia la Tierra. Sí. Luego activó un canal ultra secreto. Aquí Horizon. El enemigo confirmó patrón de invasión. Repito, el enemigo no sospecha nada. Y en la base luna, Daniel Reyes escuchó el mensaje y asintió lentamente. Habían esperado décadas para esto. Décadas observando como imperios alienígenas destruyen mundos enteros. Décadas preparándose en silencio mientras fingen ser una civilización atrasada. Ahora finalmente. La galaxia estaba a punto de descubrir quiénes eran realmente los humanos. Reyes activó el canal global secreto. Y toda la flota, inició de fase 2. Y en distintos rincones del sistema solar, cientos de naves ocultas comenzarán a mover silenciosamente. Como depredadores rodeando a otros depredadores. Y los vacas. Seguían creyendo que habían venido a conquistar una presa indefensa. 5 horas después del ultimátum vaca, las dos naves alienígenas entraron finalmente en órbita terrestre. Miles de millones de personas observarán el cielo con miedo. Las gigantescas estructuras negras cubrían parte de la atmósfera como sombras vivientes. Ciudades enteras quedaron en silencio mientras las transmisiones de emergencia mostraban imágenes de las naves sobre Nueva York, Tokio, Londres y Sao Paulo. La humanidad parecía derrotada incluso antes de comenzar. Exactamente como los vacas querían. Y en el puente de mando de la nave insignia alienígena, el general Cale observaba la Tierra con satisfacción. ¿Respuesta Humana? Preguntó. Sin actividad militar significativa, respondió un oficial. Sus gobiernos están emitiendo mensajes de pánico y evacuación. Cale sonrió lentamente. Como todas las especies primitivas. Pero y en realidad. Cada satélite humano, cada transmisión pública y cada movimiento visible habían sido cuidadosamente planeados. Todo era actuación. Todo era parte del engaño. Muy lejos de la vista alienígena, cientos de naves humanas invisibles y habían rodeado silenciosamente toda la flota vaca. Esperando. Y en la US Horizon, Sofía Navarro observó el cronómetro y en su consola. 30 segundos. El momento había llegado. Canal abierto con la nave insignia, informó Mateo. La imagen del general Cale apareció inmediatamente. Humanos. El tiempo terminó. Sofía mantuvo la cabeza baja unos segundos, como si estuviera aterrada. Entonces levantó lentamente la mirada. Y sonrió. El cambio fue instantáneo. Cale lo notó de inmediato. El miedo había desaparecido. General, dijo Sofía con voz tranquila. Creo que hubo un pequeño malentendido. El puente alienígena quedó en silencio. Cale entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Sofía caminó lentamente hacia la pantalla principal de la Horizon. Ustedes pensaron que la Tierra era indefensa. Activó una secuencia en su consola. Es fue su prima era. Y en toda la flota vaca comenzaron a sonar alarmas. Los oficiales alienígenas giraron rápidamente hacia sus sensores. General. Detectamos formas energéticas desconocidas. ¿Dónde? El oficial tragó saliva. Y en todas partes. Entonces ocurrió. Como fantasmas apareciendo desde la oscuridad. Las naves humanas desactivaron simultáneamente sus sistemas de camuflaje. 1, 10, 50, 200 miles. El espacio alrededor de los vacas explotó en luces azules mientras enormes acorazados humanos aparecían desde cinturones de asteroides, órbitas ocultas y zonas completamente vacías segundos antes. La flota alienígena quedó completamente rodeada. El silencio en el puente vaca fue absoluto. Cale observó los sensores sin poder comprender lo que veía. Hizo,
Eso es imposible. Sofía sonrió. No, general. Solo fueron demasiado arrogantes para mirar correctamente. Las pantallas alienígenas comenzarán a llenas con datos imposibles. Armas humanas bloqueando objetivos. Escudos desconocidos. Motos más avanzados que los registrados por el imperio. Y lo peor de todo. Los humanos llevaban décadas escondiéndolo. Y en la base luna, Daniel Reyes finalmente dio la orden que había esperado toda su vida. Desactivan sus sistemas de armas. Cientos de naves humanas apuntaron simultáneamente hacia la flota vacía. El espacio entero pareció contiene la respiración. La voz de Reyes resonó por todos los canales abiertos. Aquí el almirante Daniel Reyes de la Fuerza Espacial Unificada de la Tierra. Su tono era tranquilo. Frío. Controlado. Sus naves están completamente rodeadas. Sus sistemas ya han sido infiltrados. Sus motos pueden apagarse en cualquier momento. Y en el puente alienígena, varios oficiales comenzarán a entrar en pánico. General, no podemos rastrear sus formas de energía. Sus armas atraviesan nuestros escudos. Nuestros sistemas están siendo bloqueados. Que el silencio algo que jamás había experimentado en toda su carrera militar. Miedo. Real. Puro. Ustedes, numbers enganaron, susurro. Sofía dio un paso adelante. No. Hizo una pausa. Nosotros sobrevivimos. Entonces Reyes habló nuevamente. Durante 50 años observamos cómo destruyen mundos enteros. Escuchamos sus transmisiones. Estudiamos sus tácticas. Vimos cómo trataban a las especies más débiles. Las enormes naves humanas comenzarán a moverse lentamente alrededor de la flota vacía. Como lobos rodeando depredadores heridos. Y aprendemos algo importante sobre la galaxia, continuó Reyes. Los imperios como el suyo solo entienden una cosa. El holograma táctico mostró cientos de objetivos fijados sobre cada nave alienígena. Fuerza. Que el intento recupera el control. El imperio vacía jamás aceptará esta humiliación. Entonces todas las luces de la nave insignia parpadearon violentamente. Alarmas. Explosiones pequeñas. Pantallas apagándose. Un oficial alienígena gritó. Nuestros reactores fueron bloqueados. Los humanos acababan de apagar parte de la nave insignia, sin disparar un solo tiro. El rostro de Sofía apareció nuevamente en la pantalla central del puente alienígena. General, si quisiéramos destruirlos. Miró directamente a Kale. Y estarían muertos. El silencio posterior fue devastador. Porque todos los vacíos entendieron la verdad al mismo tiempo. La humanidad no había sobrevivido por suerte. La humanidad había estado preparándose para ellos desde el principio. Y en la Tierra, miles de transmisiones captarán las imágenes de la gigantesca flota humana rodeando a los invasores. El planeta entero quedó paralizado. La humanidad acababa de revelar su verdadero rostro. Y la galaxia. Estaba a punto de descubrir que el mundo primitivo que pensaban conquistar. Había estado fingiendo debilidad todo el tiempo. La noticia se propagó por la galaxia más rápido que cualquier guerra. Más rápido que cualquier tratado. Más rápido incluso que el miedo. Y en menos de 48 horas, millones de transmisiones comenzarán a circular entre sistemas estelares. Una civilización desconocida derrotó a los vacíos. La Tierra ocultó su tecnología durante décadas. Los humanos enganaron a toda la galaxia. Imperios enteros entraron en estado de alerta. Porque el problema no era solamente el poder humano. El verdadero terror. Era que nadie había visto venir la humanidad. Y en el enorme salón del Consejo Galáctico, representantes de más de 60 especies discutían desesperadamente mientras hologramas de la batalla sobre la Tierra flotaban en el centro de la cámara. La consejera Ithra golpeó la mesa con furia. Esto es imposible. Ninguna especie joven desarrolló la tecnología militar de este nivel tan rápido. Un representante reptiliano respondió inmediatamente. Entonces expliquen cómo los humanos rodaron una flota vacía completa sin ser detectados. Nadie respondió. Porque no tenían explicación. Durante siglos, las especies dominantes habían vivido bajo una misma regla.
Las civilizations jovens en débiles. Controllables. Predecibles. Pero la humanidad acababa de destruir esa idea frente a toda la galaxia. En una sección privada del Concilio, varios líderes observaban transmisiones humanas interceptadas. Ciudades celebrando. Naves desplegándose. Bases ocultas revelándose lentamente aura del sistema solar. Y lo peor. La humanidad no parecía interesada en conquistar. Hizo los HFY más peligrosos. ¿Qué quieren realmente? Preguntó un embajador alienígena. Nadie tenía respuesta. Porque los imperios galácticos entendían la dominación. Entendían el miedo. Entendían la conquista. Pero no entendían una civilización que acumulaba poder, solo para defenderse. En la luna, Daniel Reyes observaba las transmisiones del Concilio Galáctico mientras oficiales humanos analizaban reacciones políticas por toda la galaxia. Están aturados, dijo un analista. Reyes asintió lentamente. No por nuestras almas. El oficial lo miró confundido. Entonces, ¿por qué? Reyes observó un mapa mostrando sistemas enteros comenzando a rebelarse contra imperios galácticos. Porque demostramos que los poderosos pueden sangrar. Mientras tanto, la comandante Sofía Navarro permaneció a bordo de la Horizon vigilando a la flota vacía inmovilizada cerca de la Tierra. Miles de almas humanas seguían apuntándolos. Sin dispara. Sin moverse. Como una advertencia silenciosa. Entonces una nueva transmisión llegó desde el Concilio Galáctico. Canal prioritario para la Tierra. Sofía activó la pantalla. Una figura alienígena de piel azul apareció observándola cuidadosamente. Soy la consejera Ithra del Concilio Galáctico. Sofía permaneció en silencio. La alienígena continuó. La galaxia exige explicaciones. Su especie oculto armamento avanzado, tecnología prohibida y capacidades militares desconocidas. Sofía cruzó lentamente las manos detrás de la espalda. ¿Y eso les preocupa? Ithra endureció la mirada. Han alterado el equilibrio galáctico. Sofía sonrió levemente. No. Solo demostramos que su equilibrio estaba construido sobre especies indefensas. La consejera no respondió de inmediato. Porque sabía que era verdad. Durante siglos, el Concilio había permitido silenciosamente que imperios explotaran mundos jovens mientras mantenían la ilusión de orden galáctico. La humanidad había expuesto toda la mentira en cuestión de horas. Entonces la voz de Daniel Reyes apareció en el canal. Consejera, la Tierra no busca guerra. Varias especies en la cámara comenzarán a murmurar. Reyes continuó. Pero jamás volveremos a permitir que otra civilización sea esclavizada mientras el resto de la galaxia mira hacia otro lado. Las palabras golpearon el Concilio como un misil. Por primera vez en siglos. Alguien estaba desafiando directamente todo el sistema galáctico. En distintos rincones de la galaxia comenzaron a ocurrir cosas inesperadas. Mundos esclavizados iniciaron rebeliones. Colonias explotadas exigieron independencia. Sistemas enteros comenzaron a contactar secretamente a la Tierra. No buscando conquista. Buscando esperanza. En el planeta minero Kala, trabajadores alienígenas destruirán estatuas del imperio vacío después de ver la derrota de la flota. En sistemas agrícolas controlados por corporaciones galácticas, millones comenzarán a transmitir un mismo mensaje clandestino. Los humanos resistieron. La humanidad se había convertido en algo mucho más peligroso que un enemigo. Se había convertido en un símbolo. En la base luna, Elena Vargas observaba todos los mensajes entrantes con incredulidad. Dios mío. Pantallas enteras se llenaban con solicitudes de ayuda provenientes de cientos de mundos. Sofía apareció detrás de ella. ¿Cuántos sistemas? Elena respiró lentamente. Cada hora son más. Daniel Reyes observó el enorme mapa galáctico iluminándose poco a poco con señales azules. Hay dos potenciales. Civilizaciones oprimidas. Imperios comenzando a fracturarse. Y entonces comprendió algo. La verdadera guerra jamás había sido por la Tierra. La verdadera guerra era por el futuro completo de la galaxia. De repente, otra alarma explotó en la sala. Señor.
Movimiento más vivo detectado en el borde exterior. Todos giraron hacia la pantalla principal. Decenas. No. Cientos de formas energéticas aparecieron en el mapa estelar. Mucho más grandes que la flota vaca. El silencio dentro de la base se volvió absoluto. Elena palideció. Eso no es un ejército vaca. Daniel Reyes entrecerró lentamente los ojos. Por reconocer esas señales. Había escuchado rumores sobre los durante décadas en transmisiones alienígenas secretas. Imperios antiguos. Civilizations que incluso los vaca también. Y ahora. Venían hacia la Tierra. Porque la humanidad acababa de llamar la atención de toda la galaxia. El silencio dentro de la base luna era absoluto. Cientos de oficiales observaban las nuevas formas apareciendo en el borde del sistema solar. Gigantescas. Antiguas. Aterradoras. La comandante Elena Vargas rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Quién son ellos? Daniel Reyes no respondió inmediatamente. Porque incluso después de décadas interceptando comunicaciones alienígenas. Muy pocas veces había escuchado mencionar ese nombre. Finalmente habló. El dominio australiano. Varias personas intercambiaron miradas confundidas. Pero otros oficiales palidecieron de inmediato. Sabían perfectamente lo que significaba. Los australianos no eran conquistadores comunes. Eran la civilización más poderosa conocida por la galaxia. Imperios enteros desaparecen cuando ellos intervenían. Nunca negociaban. Nunca advertían. Y jamás aparecen personalmente. A menos que consideraran algo una amenaza existencial. Elena tragó saliva. ¿Vienen a destruirnos? Reyes observó lentamente el enorme mapa táctico. No lo sé. Pero por primera vez desde la llegada vaca. Incluso él parecía preocupado. Horas después, una transmisión desconocida atravesó todas las redes humanas simultáneamente. Las pantallas del planeta entero se encendieron. Un ser alto cubierto por una armadura blanca apareció observando directamente a la humanidad. Sus ojos plateados parecían artificiales. Antiguos. Imposibles de leer. Cuando habló, su voz resonó como un eco metálico. Humanidad, hemos observado su déspota. El mundo entero contuvo la respiración. Soy Serafán, emisario del dominio australiano. La figura observó imágenes flotando aura de suyo. La derrota vaca. Las rebeliones galácticas. Las flotas humanas. Durante milenios, la galaxia ha permanecido estancada bajo imperios construidos sobre miedo y explotación. Daniel Reyes observaba atentamente desde la base luna. Algo no encajaba. El alienígena continuó. Ustedes alteraron el equilibrio galáctico en cuestión de días. Millones de personas esperaban la amenaza. La declaración de guerra. La destrucción. Pero entonces Serafán dijo algo inesperado. Y eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba. El silencio mundial fue absoluto. Incluso en el Consejo Galáctico nadie habló. Serafán levantó lentamente una mano y miles de hologramas aparecieron ahora de suyo mostrando mundos destruidos por siglos de guerras, esclavitud y dominación. Las especies antiguas olvidaron algo fundamental hace mucho tiempo. La figura observó directamente la cámara. El progreso no nace del control. Nace del desafío. En la base luna, Elena susurró. ¿No vienen a destruirnos? Reyes entrecerró los ojos. No. Entonces comprendió la verdad. Los australianos habían estado observando a toda la galaxia durante siglos esperando que alguien rompiera el ciclo. Y esa especie había resultado ser la humanidad. Mientras tanto, en cientos de mundos oprimidos, millones de seres observaban la transmisión con esperanza por primera vez en generaciones. Serafán continuó. La humanidad podría haberse convertido en otro imperio conquistador. Imágenes humanas aparecieron ayudando colonias liberadas, entregando tecnología y protegiendo sistemas vulnerables. Pero eligieron algo diferente. La voz metálica bajó lentamente. Eligieron levantar otros en lugar de arrodillarlos. En el Consejo Galáctico, varios líderes comenzaron a verse nerviosos. Porque entendían lo que estaba ocurriendo. El viejo orden galáctico estaba muriendo. Y la humanidad era la chispa que había iniciado todo.
Entonces Serafán anunció algo que cambiaría la historia para siempre. El dominio australiano reconoce oficialmente la Tierra como miembro soberano de la Asamblea Central Galáctica. El Salón del Consejo explotó en caos. Gritos. Protestas. Miedo. Pero Serafán continuó sin prestar atención. Además, todas las especies bajo explotación imperial recibieron derecho inmediato de autodeterminación bajo protección australiana y humana. Daniel Reyes cerró lentamente los ojos. Lo habían logrado. No solo habían salvado la Tierra. Habían cambiado completamente la galaxia. En distintos sistemas estelares comenzarán celebraciones masivas. Colonias enteras destruirán símbolos imperiales. Millones salieron a las calles. Por primera vez en siglos. Había esperanza. En la órbita terrestre, gigantescas naves humanas y australianas flotaban juntas observando el planeta azul. La comandante Sofía Navarro observaba la Tierra desde el puente de la horizon. Mateo apareció detrás de ella. ¿Alguna vez imaginaste algo así? Sofía sonrió levemente. Pensé que sobreviviríamos. Miró las enormes flotas alrededor del planeta. Nunca pensé que cambiaríamos la galaxia. En el viejo salón del Consejo Galáctico, representantes de decenas de especies firmaron lentamente un nuevo acuerdo interplanetario. No más civilizaciones esclavas. No más conquistas disfrazadas de protección. No más imperios intocables. Y al centro de todo. Estaba la humanidad. La especie que fingió ser débil mientras aprendía silenciosamente cómo funcionaba la galaxia. La especie que los imperios subestimaron. La especie que decidió luchar no solo por sí misma, sino por todos los demás. Horas después, Daniel Reyes caminó solo por un corte silencioso de la base luna. Las alarmas habían desaparecido. La guerra había terminado. Elena Vargas lo alcanzó lentamente. ¿Qué sucede ahora? Reyes observó la Tierra brillando detrás de un enorme ventanal. Ahora. Hizo una pausa. Ahora debemos demostrar que merecemos el poder que tenemos. Elena sonrió. Muy ameno de su parte, Almirante. Reyes soltó una pequeña risa. Exactamente. Muy lejos de la Tierra, millones de seres observaban el planeta azul en sus pantallas. Algunos con admiración. Otros con miedo. Pero todos entendían una cosa. La galaxia jamás volvería a ser igual. Porque la humanidad había revelado algo mucho más peligroso que armas ocultas o flotas secretas. Había revelado una idea. Que incluso los imperios más antiguos podían caer. Y que una especie considerada débil podía cambiar el destino de las estrellas para siempre.